Yan uwa assalamu alaikum, barkanmu da sake saurara da ku a wani sabon darasi na akan jerin darasin mu na HTML da CSS. Kuma ina muku barka da kasancewar ku a wannan channel tawa mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. A darasin da ya gabata, darasi na 22, mun shi ne akan Marquee, kuma har a yau wannan darasi na 23 insha Allah muna cikin Marquee. Kafin mu ci gaba, yan uwa zan so ku yi subscribe a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Sannan ku danna mai alamar karara domin samun sabon shirye-shirye da zarar andora. Ku yi min like idan ya burge ku. Mun gode. To yau za mu yi shi ne akan start and stop na Marquee. Kaga kamar wannan Marquee, watakila ka ziyarci wani website ko kuma kana da a website ɗinka ko a website ɗin da kuke yi, an ba ku cewa ku saka Marquee ɗinku, scroll amount ɗin shi 40 ko 50. 50 da alal misali 50 kamar wannan. To kuna so idan wani ya zarci wannan shafin naku da ya kawo kusa ɗinsa a kan Marquee ɗinku, shi tsaya shi karanta abin da ke cikin Marquee da kyau domin shi ma ya fahimta. To ya za a yi ka saka shi, kuma kana so idan ya ɗauke kusa ɗinsa Marquee ɗin ya ci gaba. To za ka zo a nan sai ka kira on mouse over, sai ka saka equal signs double quote, sai ka zuwa cikin nan sai ka kira this, sai ka ce dot stop, sai ka rufe ground bracket, ka buɗe shi ka rufe shi, sai ka saka semicolon, sai mu zo mu yi save, mu refresh. Wannan shi kunga muna kawo kusa ɗin matsaya, mun ɗauke ya ƙi ci gaba. Ya za a yi, sai mu dawo sai mu kira on mouse out, sai mu saka equal signs double quote, ma'ana wannan on mouse over this stop. Idan mouse ɗinka yana a saman shi, wannan zai dakata, shi kuma wannan on mouse out. Idan ka jaye mouse ɗinka sai ka ce this dot start, sai ka saka semicolon, sai mu zo mu save. Mu zo mu refresh. Kun ga dakata, mun ɗauki ya ci gaba, kun ga ci gaba. To haka ake amfani da shi. Kamar yanzu mu ce on mouse out equal sign double quote, sai mu ce this dot start, mu rufe open and close bracket semicolon, sai mu zo mu yi wannan shine muka ga nan mai gudun nan. Muna so mu karanta menene ke cikin wannan Marquee tablet, sai mu zo mu refresh. Ga yana yazo, za mu ga me ke fara.
to bari mu on mouse out this start. Okay, ba shi ba wannan ya kamata mu fara kira ba, na stop za mu fara kira on mouse, bari mu kira on mouse over. Sai mu saka equal signs, sai mu saka double quote, sai mu kira this dot stop. Kun ga yanzu ko mun aza ba zai tsaya ba, yana ci gaba, kuma an ci bai idan mun ja ma kuso din mai ci gaba, shi yasa yake wannan. To bari mu yi save, sai mu zo mu refresh, mun ga sai mu da mun ga dakata nan ja ya ci gaba. Mun zo wannan shi kuma mun wannan ya dakata, mun shiga ya dakata, mun dawo shi ya ci gaba, wannan ya tsaya. Haka ake aiki a amfani da on mouse over ko on mouse out to start and stop. Kunga wannan shi slow scrolling, gashi nan sai dai a hankali, yana neman a tashi da addu'a ko zai kai gaba. A nan za mu dakata a cikin wannan darasi namu, sai kuma darasi na gaba a cikin Marquee da wanda insha Allah a na gaban ne za mu kai karshen shi, za mu kai yadda za mu saka hoto shi scrolling. Wassalamu alaikum warahmatullah, a huta lafiya.